ఫైల్స్ సినిమాలో వాస్తవాలు పూర్తి స్థాయిలో చూపలేదని సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు బృందా కారత్ అన్నారు. మంగళవారం నల్గొండలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ కశ్మీర్ పండిట్లు తీవ్రమైన అణచివేతకు గురయ్యారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని అన్నారు. కానీ ఉగ్రవాదుల చేతిలో హింసకు గురైంది కశ్మీర్ పండిట్లు మాత్రమే కాదు, మొత్తం కశ్మీరీలు కూడా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నాయని విమర్శించారు. మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే యూసుఫ్ తరిగామి కుటుంబంలో ఇద్దరిని ఉగ్రవాదులు బలి తీసుకున్నారని, ఎంతోమంది ముస్లిం లీడర్లను ఉగ్రవాదులు దారుణంగా చంపివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అవన్నీ మరుగున పడేస్తూ కేవలం ఒక వర్గానికి మాత్రమే నష్టం జరిగినట్లుగా ప్రచారం చేయడం తగదని అన్నారు. బీజేపీ ఇప్పటికే కాశ్మీర్ సమస్యను జటిలం చేసిందని, ఇప్పుడు తమ చేతకంతనాన్ని కప్పిపుచ్చేందుకు దేశవ్యాప్తంగా తప్పుడు ప్రచారానికి దిగిందని ఆరోపించారు. విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే జూలకంటి రంగారెడ్డి, పలువురు సిపిఎం నేతలు, మల్లు స్వరాజ్యం కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. Kashmir Files, the film. And many state governments have also made it tax-free. It is true that in that period of the tragedy of Kashmir, the Kashmiri Pandits faced the most difficult, horrible situation that no Indian citizen should have to face. They were forced to leave their homes. But that is not the full story. Because the same people, the terrorists backed by Pakistan, who attacked the Kashmiri Pandits, they attacked anybody and everybody who was opposing them. The number of Muslim leaders who were killed at that time, the former Speaker of the Assembly was butchered, MLAs were killed at the time. Our own comrade Yusuf Tarigami, because he opposed the terrorists, they killed his father-in-law, they killed his nephew, they attacked Tarigami. So there was a reign of terror against anybody and everybody who stood up against terrorists. So Kashmiri Pandits who suffered were supported by a big section of Muslims who were living in the valley. But the film does not show that suffering. The film does not show that solidarity. The film does not show Kashmir's tragedy. What was attacked was Kashmiriyat. It was Kashmiriyat which was sought to be destroyed by the terrorists. And all the Muslims and Hindus who stood in support of Kashmiriyat became the targets. So it is very unfortunate that the film should be used and Kashmir's tragedy should be used as an instrument to divide people in the rest of the country and to give them a totally distorted majority state in India. A big section of the Muslim community stood by the minority community in Kashmir. They stood by them. They themselves suffered so greatly. That is the tragedy of Kashmir. And therefore, to try and make it some communal thing of us versus them, it's a very wrong thing. And Gujarat's genocide, which took place, yes, even today, those in Gujarat have not got justice. But we should not compare one suffering and say this is more or less than the other. What about 1984? What about the suffering of the Sikhs? So every incident should be seen as it is in its totality. And Kashmir and the tragedy of Kashmir, which even today exists, we should understand the spirit of Kashmir. Don't destroy that beautiful state. You are already destroying it, RSS BJP. Already they are destroying it. But now in the minds of people of India, they are sowing the seeds of hatred. This is a very wrong thing they are doing.